El viento comenzó a soplar con una fuerza tan extraña que hasta los caballos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Sobre las colinas de Montana, en el otoño de 1882, un viejo carriage avanzaba lentamente entre el barro mientras una joven caminaba detrás con la mirada baja, sujetando una pequeña maleta de cuero desgastado. Tenía el vestido cubierto de polvo. Una cicatriz cruzaba discretamente su mejilla y evitaba mirar a cualquiera que y cruzara en el camino. En el pequeño pueblo fronterizo de Red Creek todos susurraban lo mismo cuando la veían pasar. Nadie conoce toda su historia, pero todos creen saber suficiente para juzgarla. Aquella misma tarde, un ranchero llamado Nathan Harper, un vaquero conocido por su honestidad y su carácter silencioso, legó manado sobre un enorme caballo negro. Cuando la muchacha reunió el valor para decir en voz baja, "No soy bonita", él apenas sonrió con serenidad y respondió que eso no importaba porque él necesitaba una persona honesta, no una mujer elegante. Aquellas palabras cambiaron el destino de dos vidas para siempre. Antes de continuar esta historia, si tú también crees en la bondad, el valor, el perdón, la familia y las segundas oportunidades, apóyanos con un like, comparte, suscribe y deja un comentario escribiendo Frontera. Cuéntanos también desde qué peso ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber desde qué rincón del mundo viajes con nosotros, al Viejo Oeste. La joven llamaba Sarah Collins. Había perdido a sus padres durante una epidemia cuando era apenas una adolescente y desde entonces había sobrevivido trabajando como cocinera, lavandera y ayudante en distintos ranchos. Un incendio ocurrido años atrás había dejado una cicatriz en su rostro. No era grande, pero en una época donde muchos juzgaban por las apariencias, bastaba para convertirla en motivo de burlas. Había conocido hombres que solo buscaban una esposa hermosa para presumir en la iglesia los domingos o durante los bailes del pueblo. Sarah dejó de creer que alguien pudiera verla más allá de aquella marca. Por eso las palabras de Nathan le parecieron imposibles de creer. Nathan tampoco llevaba una vida sencilla. Había servido como explorador al terminar la guerra civil y después levantó con sus propias manos un pequeño rancho junto al río Yellowstone. Su esposa había fallecido varios años antes durante un duro invierno, dejando un enorme vacío que ningún dinero podía llenar. No buscaba reemplazarla en encontrar una mujer perfecta. Necesitaba una compañera sincera, alguien dispuesto a construir un hogar donde reinaran el respeto y la confianza. Durante las primeras semanas, Sarah trabajó en el rancho simplemente como empleada. Se levantaba antes del amanecer para preparar café, hornear pan, alimentar a las gallinas y ayudar a reparar cercas dañadas por los alces. Nathan pasaba los días arriando ganado entre los valles cubiertos de pinos mientras enormes aguilas sobrevolaban las montañas. Poco a poco comenzaron a conocerse sin necesidad de muchas palabras. Él descubrió que Sarah era extraordinariamente trabajadora y jamás tomaba algo que no le perteneciera. Ella descubrió que Nathan trataba con el mismo respeto al sheriff, al herrero, al niño del establo y al anciano más pobre del pueblo. Sin embargo, la tranquilidad no duró demasiado. En Red Creek vivía un poderoso comerciante llamado Walter Briggs, dueño del almacén general y prestamista de medio condado. Durante años había intentado comprar el rancho de Nathan porque bajo aquellas tierras existen abundantes bosques de madera muy valiosa. Nathan siempre se negó. Walter comprendió entonces que debía destruir su reputación antes de quedarse con sus tierras. Los rumores comenzaron a extenderse como un incendio sobre la pradera. Algunas personas aseguraban que Sarah había sido abandonada por varios hombres. Otros inventaban historias aún peores. En la iglesia, algunas mujeres dejaron de saludarla. En el mercado bajaban la voz cuando ella pasaba cerca.
Sera volvio a centers ten sola como anos atrás. Una tar diluvia, mientras ambos reparaban el techo del granero, Sera rompió en llanto. Pensó que Nathan terminaría cansados de tantos comentarios. Pero él simplemente continuó clavando las tablas bajo la tormenta y le dijo que el barro siempre salpica más a quienes trabajan que a quienes permanecen sentados criticando. Aquella sencilla reflexión quedó grabada para siempre en el corazón de Sera. Con el paso de los meses, el rancho prosperó. Las cosechas crecen fuertes gracias al esfuerzo compartido. Los caballos lucen saludables. Incluso algunos vecinos comenzaron a notar que Sera dedicaba parte de sus noches a cocinar para familias enfermas sin pedir absolutamente nada a cambio. Cuando una fuerte nevada dejó aislada una cabana en las montañas, fue ella quien convenció a Nathan de arriesgarse para lavar alimentos y medicinas. Cruzaron senderos cubiertos de hielo, atravesaron bosques donde los lobos olaban entre la oscuridad y lograron salvar la vida de un matrimonio anciano que llevaba varios días sin comer. La noticia comenzó a cambiar lentamente la opinión del pueblo. Ya no hablaban de la cicatriz de Sera, sino de su inmenso corazón. Pero Walter Briggs no estaba dispuesto a perder. Una noche contrató a dos hombres para provocar un incendio cerca del establo del rancho. El fuego avanzó rápidamente empujado por el viento. Nathan y Sera despertaron rodeados por humo. Sin pensar en ellos mismos, corrieron primero a liberar los caballos y después rescataron varios terneros atrapados entre las llamas. Mientras Nathan luchaba contra el fuego, una enorme viga cayó sobre él. Sera reunió todas sus fuerzas para mover la pesada madera y logró salvar la vida antes de que el techo colapsara completamente. Al amanecer solo quedaban cenizas donde antes había un granero. Nathan tenía el brazo fracturado. Sera estaba agitada, cubierta de jalen y con las manos ensangrentadas. Sin embargo, permanecieron juntos contemplando el sol que comenzaba a iluminar las montañas. Aquella escena fue observada desde lejos por varios vecinos que acudieron para ayudar. Comprendieron que ninguna mujer egoísta habría arriesgado su vida de aquella manera. El sheriff inició una investigación. Poco después, uno de los hombres contratados por Walter confesó toda la verdad. El comerciante fue arrestado delante de los mismos habitantes que durante meses habían creído sus mentiras. Mientras era conducido hacia la cárcel del condado, muchos bajaron la mirada, avergonzados por haber juzgado a Sera sin conocerla realmente. Con la ayuda del pueblo, el granero fue reconstruido en pocas semanas. Carpinteros, granjeros, herreros y hasta niños llevaron madera, herramientas y alimentos. Cada clavo colocado representaba una disculpa silenciosa por todo el daño causado. Pasó otro invierno. Nathan, completamente recuperado, construyó un pequeño porche frente a la casa. Ali salían sentarse al atardecer observando como el río reflejaba los colores anaranjados del cielo mientras las manadas de caballos salvajes corrían libres sobre la pradera. Un domingo, después del servicio religioso, Nathan tomó suavemente la mano de Sera frente a toda la comunidad, y le pidió que compartieran el resto de sus vidas. No hubo discursos elegantes ni joyas costosas. Solo la promesa de caminar juntos en los días fáciles y en los más difíciles. Su boda fue sencilla, rodeada de vecinos, música de violín, pan recién horneado y largas mesas de madera bajo los álamos. Nadie hablaba ya de la cicatriz en el rostro de Sera. Todos hablaban de la fuerza de su corazón. Con el paso de los años, el rancho se convirtió en un lugar donde cualquier viajero podía encontrar un plato caliente y una cama limpia durante las tormentas. Huérfanos encontraron trabajo. Viudas recibieron ayuda para levantar cercas. Familias enteras sobrevivieron a inviernos especialmente duros gracias a la generosidad de Nathan y Sera.
La verdadera riqueza nunca estuvo en las tierras y en el ganado, sino en la confianza que siembran entre quienes los rodeaban. Antes de llegar al final, queremos leer en los comentarios. Escribe una lección que hayas aprendido de esta historia o simplemente comenta, never give up, si crees que la bondad siempre encuentra el camino de regreso. Cuando los años comenzaron a pintar de blanco el cabello de Nathan, y las primeras arrugas aparecieron en el rostro de Sarah, aquella vieja frase seguía viva en sus corazones. Ella comprendió que jamás necesito ser la mujer más hermosa del oeste para encontrar el amor verdadero. Él confirmó que la honestidad, la valencia y la bondad construyen hogares mucho más fuertes que cualquier apariencia. Mientras el sol desaparecía detrás de las montañas y los caballos regresaban lentamente al establo, ambos entendieron que las personas más valiosas rara vez brillan por fuera, al primer vistazo, brillan porque nunca dejan de hacer el bien cuando nadie está mirando. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartir, comentar y suscribir para apoyar más historias emocionantes del Viejo Oeste. Que esta historia nos recuerde siempre que la verdadera belleza jamás se encuentra en un rostro perfecto, sino en un corazón capaz de amar, perdonar y levantarse una vez más cuando el mundo entero ha dejado de creer.